Fly me to the moon, let me sing among those stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു സൂര്യ സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷ്. ഒരുപാട് കസ്റ്റംസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. നമ്മൾ ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും അതാത് സ്ഥലത്ത് അവരുടേതായ രീതികളും വിശ്വാസങ്ങളുമുണ്ട്. ചില കസ്റ്റംസ് അതിനിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇത് സാൽസ്ബർഗിലെ ഒരു ബ്രിഡ്ജിലുള്ളൊരു കസ്റ്റമറി കാര്യമാണ്. ഇത് യൂറോപ്പിൽ പല സ്ഥലത്തും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി റെലവൻസ് ഉള്ള, ഇഫ് ദർ ഇസ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓർ റെലവൻസ്, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ബ്രിഡ്ജിലെ ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ പൂട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് കീ വെള്ളത്തിലെറിയും. സോ വാട്ട് ഡു ദേ ബ്രിങ് എ ലോക്ക് ഇൻ കീ, ദേ ടെൻഡ് ടു എച്ച് their name or a date in the lock. Tend to എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പൊതുവേ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ പൂട്ടിയതിന് ശേഷം ആ താക്കോൽ അവർ വെള്ളത്തിലേക്കിടും. അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം താക്കോലുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞൊരു ബ്രിഡ്ജിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഇറ്റ്സ് സോ ഫുള്ളി കവേർഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. I will show some of this up close. Which is so many locks. അത് കൂടുതലും ആൾക്കാർ കപ്പിൾസാണ് ഈ ഇത് വയ്ക്കുന്നത്. We also found one that's a die thieves which is sweet. ലോക്സ് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് താക്കോല് വെള്ളത്തിനകത്ത് എറിയും. ചിലർ ഇനീഷ്യൽസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചിലർ ജനറലി അവരുടെ ഫുൾ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, വർഷം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, വെറുതെ ഒരെണ്ണത്തിൽ വി വുഫ് വുഫ് എന്നിട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് എ നൈസ് കസ്റ്റം ടു ഹാവ്. നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഏറ്റവും രസമുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രിഡ്ജ് മുഴുവൻ അങ്ങനെയാണ്. ഈ ബ്രിഡ്ജിൽ ഇങ്ങറ്റം മുതൽ അങ്ങറ്റം വരെ ഇറ്റ് ഇസ് സോ ഫിൽഡ് വിത്ത് ദീസ് ലോക്സ്. It does look beautiful. I will show you more of this. Let's take look at this bridge all together. It's so filled with these. It's so beautiful. Some things are cute to have. It's a lovely bridge and a lot of people are spending time here. A lot of people spend time here. And a lot of people also take pictures. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒത്തിരി പേര് ഇവിടെ സമയം ചെലവഴിക്കും, ഒത്തിരി പേര് ഇവിടെ പടങ്ങളൊക്കെ എടുക്കും. A lot of people spend time here and a lot of people take pictures. Do you know what it means by saying spending time? സമയം ചെലവഴിക്കുക. അപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം, would you like to spend some time with me? അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അദ്വികയോട് ചോദിക്കാം, അദ്വിക, this evening would you like to spend some time with me? Yes, I would. Because I bought her ice cream. Okay, so this is a beautiful bridge. And ഇവിടെയാണെങ്കിൽ കുറേ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സും ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് മ്യൂസിയം മോഡേൺ ആർട്ട്, ആ മ്യൂസിയം മോഡേൺ ആർട്ട് ഇത് മുകളിലുള്ളത് കണ്ടോ. ആൻഡ് ഇഫ് യു കൻ സീ ദാറ്റ്, ഇവിടെ ഉള്ളത് കണ്ടോ, that's the museum. അതിൻ്റെ കുറേ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ ലുക്സ് ലൈക്ക് we will be going there. We'll be going to the museum. ലോക്സ് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് താക്കോല് വെള്ളത്തിനകത്ത് എറിയും. So that's what they do. അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? It's quite customary for people to do this. ആൾക്കാരുടെ ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഇങ്ങനെ പൂട്ടിയിട്ട് പേരൊക്കെ എച്ച് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതിൽ ഡേറ്റ് എഴുതുക, എന്നിട്ട് ആ താക്കോല് വെള്ളത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കളയുക. Quite a nice custom to follow. So ഇതിനെന്താ നമ്മൾ പറയുക? It's a custom in this place and people do this quite often. And this bridge is completely, totally filled with these locks. They lock and they put the key into the water. And they lock and they put the key into the water. So into പ്രയോഗവും മനസ്സിലായില്ലേ? So we have spent a nice evening
together. And how did you think the evening was, Satvika? Ice cream is delicious. Okay, so it was a nice evening. Keep watching Surya Simple English and learn tiny things with me. And remember to follow me on Insta.